Welcome to Guruvarya Academy. Learn everything in simple way. Let's start today's session. Guides. Question number first. List all the person and characters mentioned in the story. Which of the following are real, which are the imaginary? Yuang Chong is a real character, and Guanyin deity, Sun Wukong or Monkey King, Zobaji or Pigasi, Shawuji or Saint Priest is a imaginary, that are the imaginary characters. Question number second. Say whether the following statements are right or wrong. The novel Journey to the West is about journey to western countries like England and America. This sentence is wrong. In the days of Yuang Chong, traveling from China to India was not an easy task. This statement is right. Yuan Chong traveled to many parts of India. This statement is also right. Yuan Chong's way back home was relatively easy. This statement is wrong. Gods and supernatural powers had helped Yuan Chong in his quest. This statement is also wrong. The three disciples of Yuan Chong were three sons. This statement also wrong. The three disciples have supernatural power. This statement is right. Question number third. Write any 5 features of Sun Wukong's character that you like the best. तुम्हाला सन वुकोंग मधील आवडणारे काही गुणधर्म किंवा वैशिष्ट्ये लिहा जे की तुम्हाला सर्वोत्तम वाटले. मी इथे काही लिहिलेले आहेत. तुम्हाला जे आवडतील ते तुम्ही चॅप्टर मधून शोधून लिहू शकता. आपल्याला इथे एक उदाहरण पण दिलेलं आहे. कॅन वॉक थ्रू द फायर. ही कॅन ग्रो as big as a pillar supporting the sky, but at other times it becomes as tiny as a needle. Third character. His body is hard as a diamond. Fourth character. He can also transform each of his hair strands into any living or non-living things of his choice. Fifth number character. He is able to transform himself into 72 different characters. Question number 4. Read. As big as a pillar, as tiny as a needle. Now write more such phrases using your imagination. अशा प्रकारचे अनेक वाक्यप्रचार तयार करा. तुमच्या कल्पनेने तयार करा. As big as a giant, as tiny as a ant, as hard as a iron, as soft as a feather, as sweet as a sugar, as sharp as a knife. Question number 5. You know that many times a letter or a group of letters is added before or after a word to make new words. म्हणजे पुष्कळ वेळा एखादा शब्द किंवा एखादा स्पेसिफिक ग्रुप शब्दांच्या अगोदर किंवा नंतर जोडला जातो. A letter or a group of letters that is added before a word is called as prefix. म्हणजे एखादा शब्द किंवा एखादा स्पेसिफिक ग्रुप एखाद्या शब्दाच्या अगोदर जोडला गेला तर त्याला प्रिफिक्स म्हणलं जातं, म्हणजेच उपसर्ग म्हणलं जातं. A letter or group of letters that is added after a word is called as suffix. म्हणजे त्या शब्दाच्या शेवटी काही शब्द जोडले जातात त्याला सफिक्स म्हणतात, म्हणजे प्रत्यय म्हणतात. The word to which a prefix or suffix is added is called as a root or root word. म्हणजे ज्या शब्दाला प्रिफिक्स आणि सफिक्स जोडले जातात त्याला मूळ किंवा मूळ शब्द असे म्हणले जाते. Let us look at some examples of roots, prefixes and suffixes. चला तर मग काही सफिक्स, प्रिफिक्स आणि रूट वर्ड यांची उदाहरणे पाहूयात. प्रिफिक्स म्हणजे शब्दांच्या अगोदर जोडला जाणारी शब्द म्हणजेच उपसर्ग. आपण काही प्रिफिक्सचे उदाहरणे पाहणार आहोत.
Examples of prefix: semi-final, misbehave, unfriendly. Examples of suffix: careless, rudely, kindly. Root word: care, rude, kind. Question number 6. Guess the meaning of unfamiliar, unbelievable. Unfamiliar, अनोळखी. Unbelievable, अविश्वसनीय. Now write the opposites of the following. खाली दिलेल्या शब्दांच्या विरुद्धार्थी शब्द लिहा. Unsafe, safe. Unimportant, important. Uninteresting, interesting. Unknown, known. Unkind, kind. Unintelligent, intelligent. Here we have given some part of the language study. Before to that chapter we have learned that there are mainly two types of nouns, that is proper noun and common noun. Here we are seeing brief account of common nouns. We know that common nouns are the some things or animals, but common nouns can be counted. They are countable nouns. Some common nouns stand for something that cannot be counted. They are uncountable nouns. म्हणजे सामान्य नाम त्याच्यामध्ये काही मोजता येणारं पण नाव असतं आणि न मोजता येणारं पण नाव असतं. तर त्याच्यामध्ये सिंग्युलर, काउंटेबल, मोजता येणाऱ्या नामामध्ये आपल्याला एकवचनी आणि अनेक वचनी अशा प्रकारचे उदाहरणे पण किंवा त्याची रूपे पाहता येतील. तर आता आपल्याला इथं काही एक्झाम्पल दिलेत ते आपण पाहूयात. कॉमन नाउन्स हॅज मेनली टू टाइप्स, दॅट इज काउंटेबल नाउन्स अँड अनकाउंटेबल नाउन्स. सिंग्युलर फॉर्म्स ऑफ काउंटेबल नाउन्स अँड हियर नेक्स्ट वुड बी प्लुरल फॉर्म्स ऑफ countable nouns. Word, words. Country, countries. Mile, miles. Desert, deserts. Mountain, mountains. Road, roads. Story, stories. Uncountable nouns are hair, sky, fire, water, fun, etc. Here we have given two questions for our preparation. Find 5 countable nouns from the passage and write their singular and plural forms. वरील दिलेल्या उत्तरातून मोजता येणारे नामाचे 5 उदाहरणे लिहा, ते पण एकवचनी आणि अनेक वचनी ह्या दोन्ही रूपांमध्ये. चला तर मग पाहूयात ती कोणती कोणती नामे आहेत. कॅरेक्टर, कॅरेक्टर्स. पॉवर, पॉवर्स. विंड, विंड्स. संथ, सन्स. फिल्म, फिल्म्स. लिस्ट द युनिट्स दॅट वी यूज टू मेजर द फॉलोइंग. खाली दिलेल्या वस्तूंचे एककांची यादी तयार करा. वॉटर, द युनिट ऑफ वॉटर इज लिटर. मिल्क, द युनिट ऑफ मिल्क इज लिटर. डिस्टन्स, देर आर मेनली 2 units of distance, that is kilometer and meter. Weight, the unit of weight is kilogram, and if the weight is in small quantity it is measured in gram. थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजेच तुम्हाला आमच्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट भेटतील. आणि शेअर करायला विसरू नका, कारण जशी तुम्हाला मदत झाली तशी इतरांना पण होऊ द्या. थँक्यू एव्हरीवन.